தெரிஞ்சாச்சு. டைரக்டா we will go into the application part. So அப்போ applications நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம சிலபஸ் படி we have few applications. One is like electric vehicle, electric traction, vacuum cleaner, AC and pumps, which is used for a sewage and irrigation. So இதை வந்து ரெண்டு விதமா பிரிச்சுக்கலாம். So vacuum cleaner உங்களுக்கே தெரியும், like if we switch on the supply, there will be a motor which rotates inside the vacuum cleaner and which will works on the centrifugal force and which pulls all the vacuum, creates a vacuum and pulls all the dust from the ground. So now the traction and vehicle I'll teach you today, where vacuum cleaner and hair dryers can be read by your part. அது ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம். AC எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா I'll be teaching you the pumps which can works with the sewage and irrigation, and also AC can be read as by yourself, right? So this is the unit all about இதெல்லாம் எப்படி work ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போறோம். All right, meanwhile if you have any questions you can ask me in the chat box or via mic at any time, so that I'll be best to clarify you. All right, so first application is electric traction. So electric traction, and the word பார்த்து நீங்க யோசிக்க வேணாம். So traction is all about railways. So electric traction, electrification in railways, so these are all comes into a traction. So அப்போ ஒரு train எப்படி function ஆகுது அப்படிங்கிற questions everyone would have it. Okay, generally an electric locomotive is powered by an electricity from the overhead line, and which can be energy stored as in a battery or with a supercapacitor, right? So generally நீங்க trains எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க, trainல போயிருப்பீங்க. ஆனா train-ஐ பத்தி யோசிச்சிருக்கீங்களா? How that engine works, எப்படி அந்த டிரைவர் பிரேக்கிங் கொடுக்குறாரு, எப்படி பவர் ட்ரெயினுக்கு வருது, எப்படி ட்ரெயினை ஃபாஸ்ட் பண்ணுறாங்க, எப்படி ட்ரெயினை ஸ்லோ பண்ணுறாங்க, ஜங்ஷன் எப்படி கம்யூனிகேஷன் நடக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கொஸ்டின்ஸ் யூ கேன் ஹாவ் இட், யூ ஷுட் ஹாவ் வைல் யூ ட்ராவலிங். பிகாஸ் ஒரு 12 hours ட்ரெயினில் ட்ராவல் பண்ணுறீங்கன்னா, ரைட், யூ வுட் பி நோயிங் இட் instead of watching in the window side. Just start to think how it works. Okay, if you want to understand the electric traction, you first know about the evolution of a train, right? So let me ask the difference to the students in the picture shown here. All right, so in the rendu picture la enna differences you feel, என்ன டிஃபரன்சஸ் நினைக்கிறீங்க? பிகாஸ் ஜெனரலா கேட்டா யாரும் வாயை ஓபன் பண்ண மாட்டீங்க. அதனால லெட் மீ கோ வித் த ஸ்பெசிபிக் பாயிண்ட், பிகாஸ் போத் ஆர் ட்ரெயின்ஸ். லெட் மீ கோ வித் Gautam. Gautam, can you please turn on your mic? Mr. Gautam. கௌதம் கேக்குதுங்களா? ஓகே கௌதம், இந்த ரெண்டு ட்ரெயின்ல என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு? இங்க ரெண்டு ட்ரெயின் காமிச்சிருக்கேன். இன்ஜின் மேல புகை வருது. ஒரு ட்ரெயினோட டிஃபரன்ஸ் வந்து, ஓகே நீங்க எப்படி நினைச்சிட்டீங்கன்னா இந்த 6 வித்தியாசங்களை கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்றேன்னு நினைச்சிட்டீங்களா இருக்கு. பட் கரெக்ட் தான். இந்த ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ், இது புகை வரல. அப்போ அது என்ன இன்ஜின், இது என்ன இன்ஜின்? வாட் இன்ஜின்? இந்த புகை வர்ற இன்ஜின் என்ன இன்ஜின்? ஸ்டீம். எக்ஸாக்ட்லி, it's a steam engine. So yes, நீங்க மியூட் போய்க்குங்க கௌதம். So as Gautam said, it's a steam engine in the first one, and where in the second one is electric train.
electrical engine. ஸோ ஸ்டீம் இன்ஜின் நம்ம இந்த ஊட்டி போகிற ட்ரெயின்ஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம். நம்மக்கிட்ட இருந்த முன்னாடி இருந்த ட்ரெயின்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி ஸ்டீம் இன்ஜின்ஸ் ட்ரெயினாக தான் இருந்தது. ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டீம் இன்ஜின் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, சம்திங் we have to use as a fuel and we have to create the steam to operate the engine. அப்போ அந்த ஃபியூவலுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா கோல் யூஸ் பண்ணாங்க. கோலை யூஸ் பண்ணி ஹீட் பண்ணி, இல்லை ஃபாசில் ஃபியூவல்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணி, டீசல் அந்த மாதிரி இன்ஜினை யூஸ் பண்ணி ட்ரெயினை வந்து மூவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அப்போ வந்து லாட் ஆஃப் ரெவென்யூ இன்கம் சோர்ஸ் which is required for the fuel. அப்போ கோல் வேணும், கோல் ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தவங்க வேணும். அந்த கோல் வந்து தீர்ந்து போச்சுன்னா வண்டி நின்றுடும். அப்போ கோல் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நமக்கு கொடுக்குறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்ஜினோட ஸ்டீம் அதிகமாகும். where the train will start to move. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்த காலகட்டத்தில் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினை கொண்டு வந்தாங்க. ரைட். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின் கொண்டு வரும்போது எலக்ட்ரிசிட்டியை சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கும். அப்போ அந்த ட்ரெயின் வந்து ரன் ஆகும். அப்போ ஸ்டீம் இன்ஜினை கம்ப்ளீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு தேர் ஜஸ்ட் யூஸிங் எ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின். ஸோ இப்போ நம்ம ட்ராவல் பண்ணுற எல்லா ட்ரெயினும் எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின். ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த செகண்ட் பிக்சரில் மேலே ஓவர் ஹெட் லைன், அதாவது ட்ரெயினுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் லைன் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரிக் லைனில் ஒரு கனெக்டர் மாதிரி டச் ஆகுது பாருங்க, பிளேட் மாதிரி டச் ஆகிருக்கு. அந்த டச் ஆகிறத வச்சு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினுக்கு சப்ளை கிடைச்சிடும். ஸோ திஸ் இஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் இன் இவால்யூஷன் இன் ட்ரெயின். ரைட், இந்த மாதிரி வருது. ஸோ இப்போ நம்ம என்ன படிக்க போறோம்னா, படிக்கிறத விட புரிஞ்சுக்க போறோம்னா, இந்த எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின் எப்படி, உள்ள என்ன இருக்கும், அப்போ எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு எப்படி இவ்வளோ ட்ரெயின் ஃபாஸ்ட்டாக போகுது, இந்த ட்ரெயினை எப்படி ஸ்டாப் பண்ண போறாங்க, ஓகே, இந்த ட்ரெயினை எப்படி டிரைவ் பண்ண போறாரு. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம மைண்ட்ல இருக்கும். ஸோ கேன் யூ கைஸ் எனி ப்ரெடிக்ட் ஆர் a guess what will be present in the electrical engine? எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின்னா என்ன, அதுக்குள்ள என்ன இருக்கும், எப்படி ரன் ஆகும், எப்படி ஆக்சலரேட் ஆகும், எப்படி பிரேக் ஆகும், உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை சாட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க பார்க்கலாம். Let me wait in the chat box. Every one of you. Chat box link கொடுங்க. Meanwhile, I'll be asking question to few students to find out who are active or not. Chat box la reply கொடுத்துட்டீங்கன்னா then I will not be asking you in person. ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினுக்குள்ள என்ன இருக்கு, எப்படி அந்த ட்ரெயின் இன்ஜின் மூவ் ஆகுது. All right, let me go with the question. Jyotini, can you please turn on your mic? Miss Jyotini. Yes sir. Yes Jyotini. Jyotini, இப்போ எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? Just predict தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Jyotini, எங்க போயிட்டீங்க? Keep your mic turned on. So இந்த strategy யூஸ் பண்றீங்களா Jyotini? No mic sir. once on. Yes, all right. Keep your mic on. Just the predict. அது தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. Keep on your mic. Don't go for a mute condition. Yes, that's right. Train engine குள்ள என்ன Jyotini இருக்கும்? இல்ல என்ன இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க? Okay, let's go with Leepika. Leepika, can you please predict what will be inside the train? Engine குள்ள என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Leepika, can you please turn on your mic?
Deepika line la irkingla illaya? So this is a final call and reminder. Answer sollama எந்த ஸ்டூடெண்ட்டும் கிளாஸ்ல இருக்கவன் தப்பா சொன்னாலும் பரவாயில்ல. Okay, so this is a final call, Deepika. If you do not respond, then I have to remove you from the meeting. All right, let me go with Magesh. Magesh, can you please turn on your mic? Yes, sir. Yes, Magesh. Magesh, train குள்ள என்ன இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க? Sir, electric motor. Perfect, Magesh. கண்டிப்பா ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின்னா கண்டிப்பா எலக்ட்ரிக் மோட்டர் தான் வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா அப்ப அந்த சோர்ஸை வச்சுதான் எலக்ட்ரிக் மோட்டர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். அப்ப அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரை தான் நம்ம வந்து ட்ரெயினோட வீல்ஸை யூஸ் பண்ண போறோம். கரெக்ட்? அப்போ மோட்டர் சுத்துச்சுன்னா வீல் சுத்தணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளோட ட்ரெயின் வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். That's a superb answer, Magesh. Okay, let me go with the next question to Mehta. Mehta, can you please turn on your mic? All right, Mehta. Mehta, இப்போ ட்ரெயின் வந்து சில நேரம் ஃபாஸ்டா போகுது, சில நேரம் ஸ்லோவா போகுது. அப்போ நம்ம தெரிஞ்சிட்டோம் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினுக்கு பதிலா எலக்ட்ரிக் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் மோட்டரை யூஸ் பண்றதுனால மோட்டரோட இது வந்து ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சது. இப்போ மோட்டரை ஃபாஸ்ட் பண்ணணும்னா நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? ஜஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன், அது தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. கொஞ்சம் உங்க வாய்ஸ் கிளியரா வரலங்க. ஓகே, இன்கேஸ் உங்க வாய்ஸ் கிளியரா வரலன்னா சாட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, நான் அந்த சாட் பாக்ஸ் கமெண்ட்டை பார்த்துக்கிறேன். இப்போ ஃபார் இன்ஸ்டன்ட் ட்ரெயினோட ஸ்பீட், அதாவது அந்த மோட்டரோட ஸ்பீடை அதிகம் பண்ணணும். So Azim in the chat box mentioned like, sir, induction motor is present, only that I know for sure. Yes, exactly. Okay, so you drop the message at chat box, Mehta. I'll be listening it. Navanithan, this question is for you. I think Mehta want to communicate. Yes, Mehta. All right, Mehta, your voice is not clear to us. All right, I'll be going with Navanithan. Yes, sir. Navanithan, இப்போ மோட்டரை ஃபாஸ்ட் பண்ணணும், ஃபாஸ்டா சுத்த வைக்கணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம்? சார் கரண்ட்டை கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுத்தா. எஸ், சூப்பர் நவநீதன். அதாவது கரண்ட்னு சொல்ல போறது இல்ல, வோல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜை அதிகம் பண்ணுனா நம்ம ஸ்பீட் பண்ணலாம். அப்போ டிரைவர் வந்து we call it as a pilot. ஸோ அந்த பைலட் வந்து அந்த வோல்டேஜை அதிகம் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ட்ரெயின்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கணும். அப்போதான் அந்த டிரைவர் வந்து பைலட் வந்து அந்த வோல்டேஜ் அதிகம் பண்ணுவாரு. பண்ணும்போது மோட்டர் ஃபாஸ்டா சுத்தும், ட்ரெயின் ஃபாஸ்டா போகும். ஓகே, இப்போ மோட்டரோட ஸ்பீடை குறைக்கணும்னாலும் நம்ம அந்த மோட்டருக்கு கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜை குறைக்கணும். ஸோ அப்படி பண்ணுனா மோட்டர் ட்ரெயின் வந்து ஸ்லோவாகிடும். பட் பிரேக்கிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. பிரேக், அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரெயின் இங்கே பிரேக் போட்டால் அங்கே போய் தான் நிற்கும். ட்ரெயினை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோயம்புத்தூர் ஜங்ஷனில் ஸ்டாப் பண்ணோம்னா கவுண்டம்பாளையத்திலேயே மோட்டரோட வோல்டேஜை குறைக்கணும். அப்போ தான் மெதுவாக இனர்ஷியா ஸ்டாப் ஆகி ட்ரெயின் வந்து நிற்கும். பட் இதுக்கு நடுவில் they will be applying a brake. அப்போ பிரேக்குங்கிறது என்னன்னா மெக்கானிக்கல் பிரேக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், எலக்ட்ரிக்கல் பிரேக்கிங்கையும் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் பிரேக்கிங்கிறது மோட்டரை ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் ஒரு விஷயம். ஸோ இதுதான் ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜின்குள்ள இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஸோ இதை தான்
Here we are just making here in a clear way how an electric locomotive, that's an electric train, consists of ஒரு மாடல் இங்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்கோம். So as we mentioned, there are two possibilities of motors which we can use. One is AC motor or a DC motor. So most preferably we are using a AC motors, right? Train oda wheel ku badala AC motors வந்து நம்ம வச்சிருப்போம். அந்த வீலை மோட்டார்ஸோட கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ ட்ரெயின் எங்கேயாவது ஸ்டாப் ஆகி நிற்கும் போது கீழே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மோட்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் தெரியும், ரைட்? இப்போ ஏசி சப்ளை நம்மளுக்கு வேணும். ஸோ டைரெக்டாக ஏசி சப்ளை நம்ம மெயின் லைன்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம். வேணும்னா அந்த மோட்டருக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் வச்சு ஸ்டெப் அப் ஆர் ஸ்டெப் டவுன் நம்மளால பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தேர் வில் பி ப்ரொவிஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் inside the engine, and sometimes we need to store power in the battery. உள்ள லைட்னிங் சிஸ்டம் இருக்குல்லங்க, அந்த லைட்னிங் சிஸ்டம்காக we need a battery to store some energy and to lighten it. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா பேட்டரிக்கு சார்ஜ் பண்ணணும். பட் பேட்டரி வந்து டிசி பவர் தான் எடுத்துக்கும். ஸோ வேர் வில் பி யூசிங் அன் ரெக்டிஃபயர் டு கன்வெர்ட் an AC into DC and where we can store it for our purpose. So எங்காவது ஏசி சப்ளை வேணும், ரிமோட் சார்ஜர் போடணும், ஃபோன் சார்ஜர் போடணும், அப்போ நம்மளுக்கு ஏசி சப்ளை வேணும். அப்போ நம்ம மறுபடியும் இன்வெர்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி where we can convert a DC into AC supply. Alright? இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் பார்த்துருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர், இந்த மாதிரிலாம் நம்ம பழைய மாடலை பார்த்துருக்கோம். பட் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலிக்கான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபயர், இன்வெர்டர்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி டிஜிட்டல், நாட் கம்ப்ளீட்லி டிஜிட்டல், ஸ்மூத் கண்ட்ரோல் யூஸிங் எ பவர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் வந்துருச்சு. முதல்லலாம் ஃபேன் ஆன் பண்ணுறதுக்கு பட்டுன்னு ரியோஸ்டாட்டை திருப்பிட்டு இருப்போம். அர்லியர் டே. ஐ திங்க் மை கனெக்ஷன் இஸ் லாஸ்ட். Alright, not over my not lost. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம பட்டுன்னு திருப்பிட்டு இருப்போம். பட் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்மூத் கண்ட்ரோல் டியூனர்ஸ் மாதிரி வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ அந்த டியூனர்ஸை நம்ம ஈஸியாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்க முடியும். ஆல்ரைட். ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனாக நம்ம படிக்க போகிற ஒரு எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின். ஸோ நவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் why we want to learn an electric motors, because it is widely used in all varieties of machine. For example, train. ஒரு இண்டக்ஷன் மோட்டரை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா ட்ரெயினை பற்றி உங்களால் பண்ண முடியும். ஸோ இஃப் யூ கோ டு இன்டர்ன்ஷிப் அட் ICF, இன்டகிரேஷன் கோச் ஃபேக்ட்ரி, இன்டகிரேட்டட் கோச் ஃபேக்ட்ரி, அங்கே உங்களுக்கு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்குது. You can go for an internship for 15 days and you can learn from the ICF factory. அங்கே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதெல்லாம் இருக்கும், நீங்கள் பார்க்க முடியும். Okay, one is this on the application of power. So later we have a lot of advantages using electric train, but you know what exactly? These advantages can be discussed in the electric vehicle part. Okay. So let me introduce a new concept which is very trending. Everywhere we are talking about the plugged-in electric vehicle. அப்படின்னாலும் நம்ம பேசிகிட்டே இருக்கோம். ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அப்படின்னு எல்லாருமே பேசுகிறாங்க. எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பூம் ஆகுது, டெஸ்லா பைக் விடுது, கார் விட்டுறாங்க, ஃபியூச்சர் அதுதான், பெட்ரோலோட காஸ்ட்டு எங்கேயோ போயிடுச்சுங்க. 100 rupees a petrol. So this 100 rupees is on the running cost. Okay, so for example, or bike vaangurom for 1 lakh rupees we are going to pay, and every day we are spending minimum 100 rupees for a petrol, and mileage also very less. ஒரு பைக் பெட்ரோல் அடிச்சா 30 கிலோமீட்டர் தான் ஓடுது. That's how the vehicle CC also increased. ஸோ இது வந்து ஒரு ஹியூஜ் பர்டனாக இருக்குது. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளை வாங்குகிறோம்.
ஸோ நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு மார்க்கெட்டில். பட் அப்போ அதை பற்றியும் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியர்ஸும் தெரிஞ்சுக்கணும், ரைட்? ஸோ லெட் மீ டிஸ்கஸ் தி இவி வெஹிக்கிள். ஓகே, இப்போ திஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஃபார் ஆல். ஸோ எல்லாருமே சாட் பாக்ஸில் நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ தி கொஸ்டின் இஸ், what engine will be present in the electric vehicle? அப்போ இன்ஜினுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணியிருப்போம்? Kindly comment your text in the chat box. I'm waiting to read it. Every one of you. What will be inside the electric vehicle? Electric engine குள்ள என்ன இருக்கு? Azim is saying motors and battery. Mehta is saying battery. Pratap saying batteries. Gautam is saying battery. Battery. Okay. All right. ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ட்ரெயின் பார்க்கும்போதே நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா வந்துருக்கும். ஸோ டெஃபினெட்லி வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் அ மோட்டர். ஓகே, எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ஸை தான் நம்ம அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் கண்டிப்பாக மோட்டார்ஸ் இருக்கும். அது ஏசி மோட்டரா டிசி மோட்டராங்கிறது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ ஏசி மோட்டரை விட டிசி மோட்டரோட எஃபிஷியன்சி அதிகம். I think there is a loss with the connection. Network is little bit down. So AC மோட்டரை விட டிசி மோட்டருக்கு எஃபிஷியன்சி அதிகம். ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம பிளக்ட் இன் வெஹிக்கிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டர்ஸ் தான் போகும். ஓகே, இந்த டிசி மோட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டிசி பவர் சோர்ஸ் வேணும். பட் நம்ம கிட்ட வீட்டில் இங்கே எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி தான் இருக்கு. ஓகே, சின்ஸ் வி ஹாவ் an AC at wide range, then we should have a DC conversion system. ஏன்னா அங்கே டிசி மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறதுனால டிசி கன்வர்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் தான் நம்மளுக்கு ஆப்டா இருக்கும். ஓகே, let anyone confirm my audibility, whether is it breaking to you or it's a continuous good health of sound you're getting. Can you please confirm in the chat box? Is my audibility is fine or my voice is breaking still? ஓகே, ஸோ இந்த டிசி மோட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு டிசி சப்ளை வேணும். அந்த டிசி சப்ளைக்கு நம்ம ஏசி டு டிசி கன்வர்ஷன் சிஸ்டம்ஸ் நம்மளுக்கு வேணும். ஓகே, கண்டிப்பாக பேட்டரி பிளக்ட் இன் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் ஏசி மோட்டர்ஸ் கிடையாது, டிசி மோட்டர்ஸ் தான். அதுவும் டு தி ஸ்பெசிஃபிக்காக பிரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டர்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட ஒரு சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்ட் நம்ம பார்க்கலாம். Okay, so this is how our electric vehicle construction will look. Okay, we have a DC motor, we have a battery. So these two are the major part of a electric vehicle or electric car. Alright, in the electric vehicle நம்மளுக்கு பேட்டரியை சார்ஜ் பண்றது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச்.
I'll be just going mute and I'll be connecting with a different line. All right. Now my voice may a little perfect for you. All right. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ஒரு okay a battery and a DC motor நம்ம யூஸ் பண்றோம். அப்போ பேட்டரியை சார்ஜ் பண்றதுக்கு we required an electric point. அந்த எலக்ட்ரிக் பாயிண்ட்ங்கிறது நம்ம தனியா ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து வச்சிருக்கணும். or else where we should require an AC to DC conversion for charging the battery, right? So இந்த பேட்டரியை சார்ஜ் பண்றோம். பேட்டரியில இருந்து டைரக்டா மோட்டருக்கு கொடுக்க மாட்டோம். பிகாஸ் மோட்டரோட ஸ்பீடை வேரி பண்றதுக்கு we need a controllers. So that controllers is named as thyristors. So thyristors நீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ்ல படிப்பீங்க. ஸோ அந்த thyristors வந்து நம்மளுக்கு இந்த பேட்டரியோட பவரை மோட்டர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் and we can vary the voltage. So where that's called as power electronics controller and DC to DC converters, right? So இப்போ இந்த DC பவரை வச்சு DC மோட்டர் ரன் ஆகும். If we want to increase the speed, for example, if I accelerate, then the DC to DC converter will give the maximum voltage to the input of the motor. So which makes the vehicle to run little bit faster. And if I want to reduce, where I can release the accelerator, my source to the DC motor will be reduced. So here the braking system will be mechanical one, like how we are using in bike and car, disc braking. இந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். அப்போ பேட்டரியில எவ்வளோ பவர் இருக்குன்னு இண்டிகேஷன்ஸ் கொடுத்துக்கலாம். Based on that, we can charge the charging, the battery at the charging place, either in a public or at home. ஒரு 200 கிலோமீட்டர் போனதுக்கு அப்புறம் வீட்டில் மறுபடியும் சார்ஜ் போட முடியாது. So where we should have a charging station. Okay. So these are all the basic about the electric vehicle. So இதுல நிறைய research and development which is running for a battery and BLDC motor. That's brushless DC motor. So இதுல நிறைய researches, நிறைய efficiency improvement which is happening, and these cars are coming in the market. But where the initial cost of the vehicle is little bit high, but the running cost will be very less when compared to the petrol or a diesel or any kind of fossil fuel, right? So there are a lot of advantages when we using an electric vehicle. There is no fuel, fossil fuel. So where the emissions, carbon dioxide and acid rains varadu, pollutions irukadu, right? And the running cost is also very low, because petrol is costing around 100 rupees, and where for an electricity it's a very cheap and minimal cost which we can pay to them, because வீட்ல எல்லா இடத்துலயும் electricity யூஸ் பண்றோம். But the cost will come around 700 to 800. Fan continuous run ஆகுது. And also low maintenance, where the electrical motor can be happen into the maintenance, and the performance also good. Rather than fossil fuel engine, the electric engine performance at the road and the travel. And still, there is a major disadvantage with the electric vehicle. One is the charging time, because for a fossil fuel like petrol, you can just fill the petrol in 2 to 3 minutes. But if you charge the battery,
It will take around 1 hour to 2 hour, like how we charge our smartphone charger. So that's one of the disadvantage we have. And a lot of research is going on the fast charging. How can we charge the battery in a faster way? Like 5 to 10 minutes of charging, and a lot of researchers. And another disadvantage is battery life. Since we're using battery for an UPS, we always need to change for 5 years or 7 years that we have to replace the battery. So these are all few disadvantages when we go with an electric vehicle. So in the rental, a lot of researchers are doing and improving the efficiency. And if you do your projects and if you do your researches at these areas, then definitely it will have a high scope for an electric vehicle. So definitely, I'm damn sure in the next 10 years, we can find a lot of electric cars and bikes inside the campus and also inside the country. And government is putting new rules that all old vehicles will be seized and new vehicles will come into the market. Okay. So these are all certain applications, but where, in 45 minutes, I cannot do wonder with an application. If you want to learn more, you can surf your internet and you can gather a lot of news about the motors used, DC to DC converters used, right? And the batteries. So where you can read out more and you will learn a lot of new things which is available in the market. Okay. So if you have any queries, then I'm here to clarify it. If you do not have any queries, then we'll wind up the session. So you may have different questions in your mind. நான் சொல்லாம விட்ட ஏதாவது பார்ட் இங்க ஏதாவது இருந்தாலும் சொல்லலாம். Then I'll address about it. இந்த சமநிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்துல. அதாவது ஒண்ணு தெரியுங்கிற ஒரு குரூப் இருக்கும், இல்ல தெரியலங்கிற குரூப் இருக்கும், எதுவுமே பேசாம ஒரு குரூப் இருக்கு. அது எந்த சமநிலையில எடுத்துக்கிறதுனே எங்களுக்கு தெரியறது இல்லைங்க. Alright. பரவாயில்ல. It's all about your money, all about your learning, all about your parent effort. It's completely about your life. So one day, definitely you will be with an interview for electric vehicle company. அந்த இடத்துல போய் the question will be raised. So at least that moment you will remember me. At least if I asked sir, then definitely he would have given me a reply about it. At least the basic knowledge about. So ஒரு பேட்டரியோட டிஸ்சார்ஜிங் டைம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? ஒரு பேட்டரியோட சார்ஜிங் டைம் எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? பேட்டரி இஸ் ஆல் அபவுட் எலக்ட்ரானிக்ஸ். பேட்டரியை பார்த்துருக்கீங்களா? பேட்டரி எவ்வளோ வருஷத்துக்கு ஒருக்கா மாற்றி இருக்கிறீங்க? பேட்டரியில் என்ன ஃபில் பண்ணணும்? பேட்டரி எப்படி மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணணும்? பேட்டரியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்கே போய் தெரிஞ்சுக்கணும்? ஸோ ஆல் தீஸ் டீட்டெயில்ஸ் you would have in your mind. கேட்கணும். Where I can find, how do I select a battery? உங்க வீட்டுக்கு 2 ஃபேனு 2 லைட் இருக்கு, அதுக்கு ஒரு யூபிஎஸ் போடணும். யூபிஎஸ் காரனை போய் பேசுறீங்க, அவன் என்ன யூபிஎஸ் கொடுக்குறான்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அவன் போய் பெரிய யூபிஎஸ் பேட்டரி விற்கணும் சொல்லுவான். அப்போ உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் நாலேஜ் வேணுமே. லைஃப் ஸ்கில் இஸ் ரெக்வயர்ட். How do we decide a battery? How do the charging time? How do the discharging time? So that you can operate at home. Okay, in case if you have any question, how do I find these details? Ask me in private, I'll be reply you. All right. I hope no one will open your mouth. That's not an issue. And we will be looking at different application on tomorrow. Bye-bye. Thank you, sir.